Nau mai te iwi ki Haka Live Podcast. Ko ka wari ki Morgan tōku I ngoa, he wai mari e nui nōku. Te noho tahiki e tehi o ngā tino toki o te ao kai whiriwhiri kapahaka. Ki te kōrero I tā te kai whiriwhiri titiro ki ngā mahi I runga I te papatū waiwai o whakataitai. Ko te kaupapa kōrero, ko te poi. Kia tahuri atu tātou I ngāia nei ki te mātanga haka a ngā ringi katipa me o na whakaaro o te kaupapa nei. Kei taku rangatira, kei te mātanga haka, kei te whanaunga tēnā ro wātu koe. Tēnā koe. I tō noho mai, hei manuhiri māku I runga I Haka Live Podcast nau mai. Haere mai. Tēnā koe kawariki, me whenei au I te timatanga ne, me whenei te kōrero ko waia hau, ko ngāringi kātipa hau, no waikato mani a poto, no raukawa ki te whakaaro o Pāte Tere, no tamaunu pō. E mihi atu nei, e tangi atu nei. Tēnā koe. Ai. Tēnā koe. Nā koe e ko. Kia ruku tātou ki te kaupapa. Jā, nā mēruku, mēruku. No whia mai tō aroha ki te haka. Me whenei te kōrero ni, nā ngōku kau mātua katoa nei te aroha ki te haka, me ki te aroha ki te ngahau, whakangahau. Tēnā koe. I whakatō I roto I te whatu manawa. I au e nohi nei ka mātakitaki au I taku kraua, taku matua tūpuna. Ara I te mea koia tetehi o ngā toki ki te haka I tō mātau hapu. Ni? Nā ahakoa he pāti, ahakoa he hui, ahakoa he pōwhiri, koia tērā ka tū ki te haka, ka tū ki te waiata, ka tū hoki I ngetehi wā ki te poi, whakaaro ake au, hai te wā ka tupu ake au, ko au tēnā. I te mea kāre he whakapuakanga, whakaaro, whakapuakanga kare o roto, kāre tu atu te haka. Te karo. Nē, kāre I tu atu te waiata, kāre hoki I tu atu te ngeri, I ngera momo waiata katoa. Kia tu anō ai tātou hei Māori. Me te Māori hoki o te tū, me te Māori hoki o te tuku whakaaro. Nā reira, tērā pea. Mima ka tino hoki mahara hau, koia pea te tino take I noho mai te aroha ki tērā mahi roto I au. Ka haere ki te koro nei hana, ki reira, ki te ai ngā momo taira o ngā haka katoa o te motu. Ni. Nā reira, atu I te haere ki te purei neti pōro. Ai te nuinga o te wā, kua hau tērā mātakitaki ana I ngā kapa ki te koro nei hana. Ni. Ai, mā reira pea. Mā reira pea taku hiahia, taku whatu manawa I whakaohoho. Ki tērā taonga I a tātou. Tēnā Nera, koe. I a tātou. Tēnā kōrero mai mō tōtu ki te papatū waiwai. O whakataitai. Ai. Ngā kapa o kaiako. Ka pai. Ko taku kapa haka, ko te whare wānanga o Waikato. Tēnā koe. Nōku anō te wai maria, I te mea, ko ngā toki o Te Ao Haka I taua wā, kei te kōrero ai mō ngā waru te kau, iwa te kau tau. Ko ngā toki o te haka ko rātou kia ārahi nei a mātou. E wherāni a tio harawira I a te rita pepi shuata. Rātou katoa. Ka mutu e hara hoki a rātou ake ko ngā tuakana ngā whae hoki o te whare wānanga. I au I reira e ako ana, ko rātou hoki I aha, I whai kaha pea ki te whakamārama, ki te whakaatu hoki I te ātāhuatanga o tēnei mea te haka. Taku maumahara I te wā I tū ai te tehi nohonga o haratau me ki o te whare wānanga ki hui te rangiora. Ana I haere au I te tahi I a māma, ana ko māma te tehi o ngā kai kuki. Ni? Arai, mātakitaki au I a te whare wānanga I tērā wai whakaaro ake au. Ko haere au ki te whare wānanga. Kaua ko te ako I ngā mātauranga I reira, engari ki te uru atu ki tērā haka, tērā kapa. Ka mutu I te ihi o te waka ko tā Timoti Karetu. Koia hoki taku kai ako I te whare wānanga mo te reo Māori. Nā reira, me whera, taku wai maria. I te mea ko ngā kai ako hoki I reira. Ko Hirini Melbourne, ko te wharehui a Milroy, ko Timoti Karetu. Nā, kāri tu atu, tino waimaria. Nā reira, nā tērā pia I tino I pupuru au.
ki tērā wairua, tērā aroha i roto i au. Ni? Mō tēnei mea te haka. Mō te noho ki te ao Māori. Me te reo Māori. Ni? Kia huri tāua ki te poi. Koe te teo ngā tino mātanga poi. Me aha tētahi kapa e kairangi ai, e ke ai rāta ki te taumata tike i roto i te poi ki o whakaaro. Me whenei au, ne? He whakapono tō tēnā o tātou mo tēnei mea te poi. Ki au nei, ko te painga o te poi ki au, ko te poi ka rere noa atu, ne? Ko te wahine he moruki nei. Ne? Ki te mahi ngana mahi. Ara, tērā pia ko tahi noa te poi, e mahi ana. Engari, kai te whakakupu atu i ngā kōrero o tērā waiata. He ngāwari noa ana te kite atu, mena e māramana te wahine ki tana poi, kāore rane. Koina te āhuatanga ki au. Karata nei ki au, tērā momo. He māma te poi. Ka rere noa te poi. Ka whakairo i te kupu. Ka whakairo hoki i ngā āhuatanga rerehua o te wahine ki te poi. Nā, me e rua, e toru, e whā, ngera poi. Pai noa. Engari, e kite atu ana i te rerehuatanga o te wahine ki ngāna poi. Me te whakakōrero i ngāna poi, i ngōna whakaaro katoa. E whakapuakanga anō o ngā whakaaro, he whakapuakanga anō o ngā kare o roto. Nā reira, koia te poi e pai ana ki au. Engari, mārama nei te kite atu i roto i ngā tau, kua pakari haere te poi. Kua pakari haere me ngā ringa auaha. E tino whakatīnana nei, hei tauera, tino whakatīnana nei i te kararehe, i te manu, tira pē i te waka. Engari, koia te āhuatanga o te poi, ki au nei, he mea whakakite i te rerehua o te wahine, ki tāna e tū nei, ki te mahi te poi. Koia te painga ki au. Ka mutu, he rawa hoki ki au, ngā momo poi āiwi. Ana, ka tangi te ngākau i te kite atu i ngā poi, te poi manu o ngō tāua huanga i te taihau auru, i taranake, a tāua. I te mehe tino tikanga, i te manawa taki hoki. Nā reira, he momo poe anō tēnā, nā reira ki au. Mea e kite ana, e rongo ana i te rerehuatanga o te wahine ki te mai poe. Kai te tau anō ngā whakaaro o te poe. Kai te tangi te ngākau i te kite ngātu i te poe. Ngera mea katoa ki au, koia te poe. Kia ora. Anei te tahi pātai e whai. Ka pai. Ko ki te irto i ngā matatini, e rua e toru ko tā hake nei. Te kuhu mai a te tāne, ki roto i te poi. He o whakaaro, te rā mahi. Ka whakaaro ake ahau, ni. E ahu mai te poi i te taha i te ringa tāne hoki, ni. Nā reira, ko wai ke au te whakahe i tērā, ni. Hoi anō, i te hira, ka kite atu i te nuinga o ngā kapa e whai whakaaro ana, kia mahi a te poi. I timata pēr i ngā kura tuarua, ka kite atu i ngā tama mahi ana i te poi. Tima, ko rātau ake, ngā taitama, ni. Kārea haki au. Me mea tai ana te tāne, te mahi i te poi, kārea haki au. Me mea kai reira tonu ngā tuāhuatanga, e tino hihi ana ahau te kite atu i te poi. Koia te painga. Ka mutu, ko ngiti tāne e pakari ake i te waine ki te mai i te poi. Ko au e mea na katoa, ni, he tautoko i te haere ngā tahi o te wahine me te tāne. Ni? Ka hoki anō ki tērā kōrero, ne, e tū tama wahine i te wā o te kore. Ni? Tā reira ki au, me hāpai tonu te wahine ki te tāne hoki ki te wahine. Koina ngoku whakaaro. Marama. Anei te tahi whakaaro, e whai nei i tō kōrero mō ngā poi aiwi. I roto i ngā tau, ka kite i tētai kapa, ko te kapa toa i te poi, i mahi poi wairoa, ka tai ka whai atu, te toko maha. Ka kore, he uau e te kite ngā poi aiwi.
nā te whakataitai I pērā he ao whakaaro no tērā mahi. I te mea kei te whai ngā kapa I whakaihua ka rātou. Ka rau te moe o ko te wairua te whakataitai tēnā. Ki au ki te no atu ana I tā rātou kai ngā kau ana. Nē, ka whakamau te tiro atu ki ngā momo kapa. Kai te taumata, ka whakaaro ake. Whera iau nohi nei ki ngā kukau mātua, ne? Kuau tēnā, hei tōna wā. Haunga ko te poi ake. Ka tirohia ki ngā momo waiata āringa, ngā takahitanga. Ka kitatu, rai te whakataitai, tērā pe ko te, ka rau te moe, ko te ia o te wā, ka kitatu, ara, te tino, whakamiharo nei, ne? Tino miharo ana, nā reira, ka whai muri atu, kua whakarite a te kapa kia, mahi poi wairoa, ko ia te poi I tēnei tau, ne? Te rapea ko te wairua whakataitai, engari, koau meana, kua whakamau te tiro atu, kua mau tērā te hiahia. Kia whai haere tērā momo. Ara, koau tērā hei tōna wā, ne? Koe te āua ki au, ne? I konei tātou whakarongo atu ai ki te mātanga haka a te hira pāinga, me o nā noa whakaaro. E hi ana koe te kōrero mo te poi, o whakaaro mo te poi? E moe a te ana, tērā te wā ki te kapatāne e mau poi ana. Te roanga ake o te titonga. Tērā te wā whakamahia ku tāne, ki ngā poi, wāhi paku no nei. Ka mea mai te kai whakawā, kora e whakahua koe. Ata koutou e mau poi ai. Koe, hate hāngaitanga o te poi. I reira ku whakamārama. Engari, ko taipea tātou ki te wā, e whakanui ai ngā e tautu, e mohio ai ngā pūkenga o tētai titonga, o tētai wāanga. He nā pūkenga, ka tahi tātou, ngā kapa, ngā kai whakawā rānei, ka tāwā wāhi, ira tāne, ira wahine, ira rua rānei. Pai te rātou patipatu. Hono, a mōku ake, taria te wā ki tētai kapa tāne. Mau poi ana, te roanga ake o te titonga. Tahi me nā wāine. Ke vai au I te rā te whakaaro, te irarua. Me te kuhu mai, te hanumitanga pia o te tū, a te wahine me te tāne, o whakaaro, o te ramahirunga I te papatū wai. Tuki au kumahara te titonga puawaitanga te ropu manutaki. Ko ngā toko rua I waihanga tia mai, te kauenga tuatai, he pērā. Nā reira, e whakanui anau te irarua o tira I ngā pūkenga me ngā pūmanoa, kua te mea tuatai. Engari ka tāmai ki te whakatinanatanga ki te tū, ai māramana te ki te e mau pari ana, e wahine ana te tū, e tāne ana te tū rānei. O te au ki te tuku I te poi. Kia au nei, kare koro e tuatu kei ngā pūrākau, kei ngā paki waitara o tāu nā mātua tūpuna. Māramana te kite I ngā kauenga I runga I ngā pūmana o ngā pūkenga o te tangata. Kia ora, tēnā koe, mālamana. Ke māwhiti atu tātou I nāia nei, ki te manu haka nei, a Donna Morrison, me ona whakaaro mo tēnei kaupapa. When you are watching a poi, what does an excellent poi look like, feel like to you? Well, can I start with Hatopaora first? Tēnā koe. Judging at secondary school level, I have been known to give Hatopaora 100. Yes. And so there's nothing feminine about their performance. But if I can use that as an example, is that I was just overwhelmed in a great way to see how they attacked the poi from a weaponry perspective. Because they were the traditional, what do you call it? Twiddlers of the poi. Twiddlers or whatever it is. And when you look at the poi of Hatopaora and the way they presented their poi at the national secondary school competition, I fell in love with that performance. So if I can use that as the tauira for how I see poi being performed on the national stage, it's whatever the poi requires, it is done at the standard of excellence and execution that it deserves.
Personally, I'm not a fan of the holding of the poi and no twirling. But that being said, that's not my job to judge what I would like to see or what my flavour of poi is or what my favourite poi is, because your job as a judge is to really judge what you see. I did see poi being used at Te Matatini where perhaps the poi was being done to please the judges that were adjudicating. The fact that, you know, most judges came from Te Arawa may have been an influencing factor with some of the kapa. But again, that's not my problem. My job was to see the execution of the poi. You know, one of my favourite pois was it hikurangi? Doing the milking of the cow thing. But when you looked into the kupu, they were in actual fact using Apirana Ngata's kupu as a template for everyone to look towards innovation and excellence. How they performed their poi, I thought that was cute, you know. I thought, yes, spun my wheels. And I loved their delivery of the poi. And then again, Tuharangi Ngāti Wāhia pool performance. Yes. Wowzers. Wow. You know, the fact that all performers were doing the four pois is no mean feat. No. It's the easy version of the four pois, but the fact that they did it in synergy, you know, no one clapping the poi of someone else, I thought, yeah, Chairmana, that's really awesome to see. Yes. And then you see other groups where the single short poi at its very shortest is used, but then the pantomime that they take you on is one where it's sing-along, toe-tapping, enjoying, smile on dial as you're watching it. For me, I'm very open to what I see in the poi, but things that I look for is, you know, how coordinated are you? How are you delivering a difficult sequence isn't screaming from your face that, you know, you're hoping for the item to finish as soon as possible. Because often you see that fear and anxiety that, oh, I don't want to stuff it up kind of thing coming through. So that's where training takes place. When you are training, if they are making mistakes 90% of the time, I would ask you as a tutor to think, well, perhaps we shouldn't put that component. Yes, yes. Perhaps we shouldn't challenge us too much because they may not have met the standard. But again, it is Te Matatini, it is a national level. So, you know, I also applaud the judges going, nah, stuff it. That's the point, that's the sequence you're going to do. Get it. I don't care how long it takes you to get it, just get it. And you see, that's where you have to do your own preparation. As a performer, you have accountability and you have responsibility. Nothing worse as a tutor, and you see someone, you know, rocking up to practice, you know they haven't learned their kupu. They think that their brilliance in performing is enough to get them by. Oh, sorry, love. You know, that's just not how it works at a national competitive level. And yeah, so preparation is a lot in the mix of what you observe when a poi has been performed. And in particular, if it is a poi, you want to see the femininity and fluidity of movement where the poi is part and parcel, is an appendage to the performer on the stage. It is not just this hoha thing that you're trying to get over and done with, you know, and get there so you can move on to, you know, more other fun factors. And I think too that there's been a huge investment in the riri with women on stage, is that that investment of presenting, you know, the wahine toa component has had a lot of investment with a lot of groups. And then they can't even make the poi properly, and a poi's falling apart on the stage. Or only the front row is performing the item and the second row are doing something else. Good if there's a synergy. Yes. Absolutely good and great if that choreography demands that. But don't compromise your own standards of excellence by people not getting up to the mark when they perform. Again, being open. Yes. If people are performing like that, then you can only judge what you see. And those elements of X factor, if they bring the X factor, I don't care how you perform, because you've moved me. Yes. And because you've moved me, I'm on the journey with you. You know, every single beat of the poi, you know, I'm pen at the ready, waiting for the ticks and making notes of what I will be celebrating in my comments.
And I think kaupapa is another thing, making sure that the kupu suits the kaupapa, the poi actions suit the kaupapa, and that the individual can sell the sizzle. You know, not but, you know, authentically so. Whaia, do you think degree of difficulty should be how the poi should be judged? Degree of difficulty doesn't have a place for a judge. Tēnā koe. The degree of difficulty that groups, of particular te aroa, that's just the wheelhouse of how we roll. Yes. The standards of poi technicality and ability in the poi, you know, like That's amazing. Yeah. being 6 years of age and running around the house with the 4 pois twirling is just how we grow up. Aye. The fact that we have commercial opportunities 7 nights a week to hone our craft is a fact of life. And so you would expect to have intricate, difficult pois as part and parcel of a te aroa signature poi. Tēnā koe. Can they sell the sizzle is the other thing. Because as I said with Hikurangi, I love their poi. Yes. Very basic in nature. Ngāti whakaue, their poi too, you know, there were some intricate elements there, but still a basic, authentic Ngāti whakaue poi. So to me, it doesn't matter. It's all in the delivery of what you see on the stage, and if they do it, great. If they don't, not so great. Yes. You know, you can expect not to have a podium finish if those synergies don't all come together at the right moments. Whaia, where do you think the future of poi is going, and is it in a good place at the moment? I think poi is in a fantastic place at the moment. This Te Matatini, you could put a blanket over the top 20 teams because the standard of poi, in fact, the standard of the whole performance for the top 20 that made it are very close now. You know, very, very close. And it's those nuances of technical difficulties, hapa that is seen, coordination that is not quite right. You're judging more on that. And then you have the reo police, you know, who have a field day. Some of you are judged, you know, 3 times over on reo competence by judges because some judges, even though they're told not to go there. Well, I don't go there. I just go on delivery of what I see. And for the development of where I see any discipline that has been performed on the national level, I think the tutors should be encouraged to explore, to be creative, to be audacious, and develop a whole new authenticity of who we are, you know. This is what we were last time, but hey, we got something different going on now. You know, just watch and enjoy. Awesome, whaia. I konei tātou whakarongo atu ai ki te mātanga haka a hōhua mohi me o nā no whakaaro. He kōrero ai mo te poi? Yeah. Ai. Yeah. Ko taku kororo mo te poi, kau e pātai mai kia hai. Mō hana e hanga mea reka kia hai. Ngari ka ala mō ki te pakua, ka ala mō ki te piu i te poi. E hea nei ngā poi ko oti au te tito. Engari ka tito i runga i ngā hiehia ngā wahine. Wite hiwa ka pene mea ta anei ngā ringa hi ana mata, anei ngā neke hi ana mata, hi ana tēnei neke, hi ana mata ki tēnei neke. Ka noho tahi mā aku taku prata ka mea, te au o te rā neke o kene pē, hangari te ana ki ngā wai o te awa. Okay, awa. Wow. Ka titoa katoa te ki tērā neke. You know, ahuri te pē ana ki ngā kapo ai o te kāinga, ka tahuria ki ngā kapo ai ki te whiro, ki ngā pahara keke. Ki ngā whanake o te kāinga. Ko te kōro mai a Auntie Monchi ki au, ko tōna tikanga, ko te poi ko ngā ringa. Ne, so harai te mea me rere ke te ringa ki ngā poi. Ko te tikanga mā te poi ngā kupu e whakakōrero. Māna te paki waitara e taki. Kai roto i te piu o te poi, te taki o te poi. Engari tika ana ngā kore e rā pātaingi atu te tehi mea tohunga ki te poi. Because I'm telling you right now, kore take nei. Tēnā koe e no. Pada. Ke tahuri atu tātou i nāia nei ki te mātanga haka a hāni huata me ona whakaaro mo te kaupapa nei. O tirohanga mo te poi. Ka mutu, e whanaki ana te rā taonga? Ai rawa atu. Ana, ka rere aku whakaaro
ki tērā o aku whā, me ki, ko waiatahia, ia i roto i ngā tau e rua e tonu nei, ana ko ngā moni tērā, ngā moni huata, nā ka rere aku whakaaro ki aia. Koera tana he ngā wā katoa, nā mena he huarahi hou, e puta ai tēnei ringa, e kita ai he ringa hou, whakamahia, tirohia. What else can we do with this? Ana koia tētehi o ngā tino tauira, kua heke tēnā ki ana mokopuna. Ana kia panache, heke tūroa. She'd be like, panache, auntie. Hoi anō, kua heke atu ki ana mokopuna. Tēnā koe. Ai ki tāna tamāhine, ngari ki ana mokopuna, ana ko rāua tonu e whakamātau. Ana i ngā kawenga hou te aha rānei, ko taku taina tērā. He toki, ki au nei. Tērā pia ki te atu nā tu mea, kua tono i tēnā kapa, ki te hanga ringa mā rātau. Ngari koia hoki tērā nā te mea, ko rāua ko tana me ki tō māua kaihana, ka mahi tahi rāua. Ana ngā wā katoa kai te whakamātai, ka tūno, pia tēnei, ana ka puta ko tētehi ringa hou. O tētehi whakamahinga hou. Nā te mea ki te hoki atu ki roto i tērā o ngā whare, o tērā o ngā whare wānanga, ana nā anti hoki i whakarite i roto i tāna puka puka rhythm and life of poi. Ana ka kitea wanakoranga i roto i ngā tau, ngā mea heke i ana tūpuna, ko ngā momo ringa, ngā momo ingoa mo ia ringa, ana engari ko te whakaritenga o aua ringa, ka rereke haere. Koina hoki ka tata ia kia kite i tētehi āhuatanga hou. Engari ko taua kōrero tonu, mēnā kai te whakamātau i tētehi mea hou, cricket is all we ask. Nā te mea kāre kore a tōna wā, ka noho ko tērā ringa, hei ringa mō ngā kapa, kura tuarua, kura tuatahi, e rā momo āhuatanga. Koia pia ki au nei, koia pia tētehi wāhanga e tino rereke ai roto i ngā tau. Nā te auaha. Kia ora. Ai, me te kore aukati. Tēnā koe. I te whakaaro, i te hirikapo. Nā te mea i au e rangatahi ana, koina taku mahi, tēnei wā, kua heke e rā mahi ki taku taina, kāroha ki taku taina, nā te mea i te wā, i te whakarite mātou mō ngā whakataetai arohe, i te tūtonu au ki te kapa. Aha kua taku hia ki te heke, te tūtonu au ki te kapa, ana ka, me pēnei koe, sis, kia, I'm not going down. Ne koi tērā. And te mutinga is, sis, hoi anō, kia, ko ngā, en koera tana hia, kia noho tahi ki tētahi kapa, e tae ai ngā mahi i tana hirikapo. Ngā mahi e hanga hia e ia. Ana kua tai tērā wāna te mea kua pakeke ana i rā mutu. Hari te mea kāre tai wana tuakana, engari kāri pērā te pakari. Koina e ki atu, nau koina te mea rereke haere, ia te whakataetai, ia pēr te tau. Me ngā mahi rākau, engari kua ahua mau tonu ki ngā tikanga, ki te taha mau rākau. Engari anō te mahi poi e kā. Wa tino. Anaki. So, me ata whakaaro kotahi noi ho te wā, kua whakaoa au i te poi, i te ngaro hango aunty, i te whakataetai, ara i tāmaki. Engari, ki te mātakitaki iau kāre kore ka ki te koau tēti o wera ka he i te atamira. Engari, koau he i runga no i te noho hei kaiako, kāri noho ki ngā... Ana, māramana koe ki tēnā ne. Ai, kāri noho ana ki te matua, ka hoki ana ki te matua, o koau kei te whakararu i te matua. Ai, hoi anō, e hari te mea kāre wera pūkenga i roto i tēnā kapa, me taku aki, kia kaha tonu, ana whakaaro ki taku, ki tō mātou han, ki a Rewiti, Rewiti Elliot, kaha ia ki te tautoko i te o ngā kapa, ki te hanga poi, ana ko mātou tērā mohu, tērā pia ko mahi hoki ki roto i a Ngāti Awa, engari ko mātou tēnā i whakanoho ia hei kai whakawāpoi. Ki o mātou pai kura tuatahi, kura tuarua. Mo te mea pakeke o tāria te wā e kite, engari mohu anau ko aku
kapa, ka whakapono ki ana mahi, no reira ki te tukuna mai tāna ingoa, ana ka whakanohoia. So tērā momo kua tino, ki au nei kua para i te huarahi, ki a tātou rangatahi kia pai ai te auaha, te whakaaro auaha. I ko nei tātou whakarongo atu ai, ki te tohunga haka, a turuhira hare, me ona no whakaaro. Kia ko ke tāua ki te poi, te tua te wahine o te poi. Me pehea e ke ai te tua te wahine i roto i te poi aia, e poi ana, ki o whakaaro. Ko haupea te wahine, kawarawa wena pātai hea mai ka ana te mea no, ko hau te wahine mutuna mea o te kore take ki te poi, me tōku iwi mutuna mea o te kore take ki te poi. Enari, te tira hau i te atāhuatana o te poi, herereke te tua tēnā kapa ki te whakahaere i te poi. Ko etahi kapa, ko etahi iwi, ka whakakōrero i te poi. Ai. Ko etahi iwi, ka whakakōrero i o rātau tinana hei āwhina i te poi ki te kōrero. Tino rereke. Rereke rao tērā. Yeah. Tino rereke, erua he ātāhua. Tika. Enari, ka rana hau i tau nā kōrero, he pērā hoki a te arawa. Nai. A tāhua te kōrero a te poi. Mo hio rātau ki te whakakōrero i te poi. Ko te mahino hoa te tinana, ko o rātau ringa. Ai. Neha, ko o rātau ringa anake kai te whakakōrero i te poi. E tahi atu iwi, ko nā tinana kai te whakakori i te rere o te poi. Ai. No reira, me taku pānui nā kōrero a nā moni ro te tana puka poi. Ka reira e tau nā kōrero mō tērā. Māku ne whakawā te poi, ehe. Tēnā koe. Mutua tūrei. Tēnā koe. Kua ki te ngākau me te kete hoki i ngā tino kōrero, i ngā paunamu kōrero, i ngā tungārere wā i a koe. E whai, ko ranga tira rawa tēnei kaupapa i a koe. Ka mutu ko takoto e tahi kōrero ki au, hei whai. Kaua mā ngā kaiwhiriwhiri e whai mai ana, engari mā te ao haka i a koe. Ka nui te mihi, ka nui te aroha.